Okay. Thank you everyone for coming to this new webinar organized by Seprotec and today with the cooperation of Config Growth. I just want to give a few minutes so that everyone can join. Bienvenidos todos hoy al nuevo webinario de Seprotec. Welcome everybody to this new webinar organized by Subject, and we will be talking with Config Growth. I just wanted to explain you that I will be started in English for everybody to I'm going to understand. be doing a small presentation in English so that you can all know the technical aspects about Zoom. Y bueno, pues después de eso, esta And presentación va a after ser en that, español, the presentation aunque os will estáis be in Spanish, traduciendo but mucho the para que slides will be in sea más English comprensible to y la be more experiencia sea mejor para understandable todos. and in One order of the to have things a is my better presentation of experience. the tips about using Zoom. The presentation is going to be in Spanish and the slides are going to be in English for the sake of trying to make the experience as nice as possible for everyone. So today we are going to be talking about the international SEO in the era of AI, and maybe give me a few minutes to talk about the technical aspects. Maybe can we go for the next slide, please? Okay, thank you. So we have them here. Just the general things. Mics are muted. Los micrófonos están muteados, no se puede intervenir, no se puede oír ningún ruido. You can ask any questions using the Q&A function. Podéis preguntar cualquier duda o presentar cualquier pregunta en la función de Q&A de Zoom. Interpreting is going to be on. Today in English, Spanish into English, Spanish into German. You just have to go to the bottom of the Zoom and click on the functionality interpreting and choose the right channel. Simplemente tenéis que ir abajo, hay un pequeño botoncito donde podéis elegir el canal en inglés o en alemán y podéis cambiar durante la presentación para escucharlo en los idiomas que consideréis. We are going to be recording the presentation and active participation is more than encouraged. Vamos a grabar esta presentación y, por supuesto, nos encantaría tener participación de todos los asistentes con cualquier duda o pregunta que tengáis. Empiezo ya la presentación dando la bienvenida a So Raúl it's now. Solana, que es Welcome, hoy Raul quien va a estar aquí con Solana. nosotros. He will Es be el with fundador de us today. Config He's the Growth, founder of la Config empresa que Growth, está hoy presentando the para nosotros. enterprise presenting with Es us today. experto y He is especialista an en SEO expert y en in crecimiento y tiene más de 5 años de SEO and in experiencia growth. He has en more este than rubro. 5 years of Y bueno, pues yo experience soy in María, this para activity. aquellos My que name no me is Maria. conozcáis, For soy those directora who might de not know me, I'm innovación the e IA Director of en Innovation and Seprotec y AI voy a in estar de Seprotec, moderadora and I ya will hasta be dentro de 5 meses. moderating this Sin webinar. más preámbulos, quiero pasar So I will give la the palabra floor a now Raúl, to que es el Raul. experto y el invitado de He's the hoy y expert. que tiene He's muchísima información que um, contarnos que va a ser muy the person interesante. invited, and he has So lots of welcome to the interesting information webinar, for us. Raúl. Thank you for coming. Y ya te paso para que puedas empezar. Thank you so much, Maria, for introducing myself. And hello, everyone. Thank you so much for being here today with us. Muchas gracias a todos por estar aquí. El objetivo de So este the webinar, goal como of bien this webinar, explicó as Maria mi has compañera already María, es explained, daros una visión is lo más to give clara you y a concisa clear posible sobre approach cómo and realizar una precise correcta approach about how estrategia to de SEO organize internacional, ¿vale? um, Para asegurar una correcta CEO, categoría y lanzar un buen SEO proyecto a strategy nivel de internación in order organizado, ¿vale? to work in Vamos a different estar projects. comentando We will be información talking en los about diferentes slides different kind of y information we will también find in the slides, os voy a estar aportando but diferentes recursos also accionables, ¿vale? I Para will give you ayudaros y different guiaros resources in order to en, help you, to guide you, en escalar vuestro proyecto a nivel in order to internacional. escalate your Lo iremos projects viendo at an todo international esto de level. forma We will individualizada see y all of that puntual. at individual level. Do not Antes de worry. nada, aquí podéis ver cómo está Beforehand, estructurado el webinar, I las wanted to partes show you how we que will be vamos a estar structuring the comentando. webinar En today. primer lugar, vamos a And hablar first sobre of all, we will por be qué es importante talking una about why correcta it is estrategia de an SEO international y de SEO SEO crucial para un negocio.
what it is qué ha important cambiado en for business, 2025 y qué no, what has changed in para 2025 and tenerlo en what has cuenta. not. That's important to be En taken tercer into lugar, account. vamos a estar Third, hablando sobre cómo we decidir will dónde be dirigir talking nuestra about how to estrategia decide and de where to play comercialización, and win en qué mercados by y cómo jugar en market. cada uno, ¿vale? Luego, una After vez that, definido esto, once we have vamos a estar decided comentando that, cómo we'll elegir be el talking about destino, la how to arquitectura choose the right y site structure para tener un global for reach, ¿vale? a global Para reach expandirnos internacionalmente, porque hay ciertas to diferencias reach y the no todas international level casan para because there cada are negocio. differences regarding the Después business, haremos of un overview course. sobre After that, we will have an comentando overview qué debe de tener una talking estrategia de contenidos about the bien estructurada content para que and that is realmente important for convierta this y strategy penetre en and cada mercado. that Y por will último, be y no menos entering importante, each of the hablaremos markets. sobre And cómo usar y lastly, cómo ayudarnos de la inteligencia artificial we will be con talking about how funcionalidades to use dirigidas a poder AI obtener strategically el and máximo rendimiento responsibly en nuestra estrategia de to posicionamiento SEO. get the best performance. Sin más dilación, empezamos con la So primera parte del let's webinar. go with the first part of the webinar. Y la primera pregunta sería The para first todos question nosotros, will be for ¿por all qué of es us. importante Why is una estrategia de international SEO internacional? SEO Bueno, crucial? al final lo que nosotros queremos en un What proyecto we want internacional, at the end of the sea day in cualquier an empresa o international producto o project, servicio any que se enterprise, expanda a diferentes and países, es to go mostrar to different la versión wanted to correcta go de to cada different uno. countries is Y esto to se consigue display the right teniendo unas version for bases de each posicionamiento country, orgánico SEO and sólidas. that is important Esto, having teniendo the esto cubierto, nos va a SEO permitir base tener una that mayor is correct. relevancia y un Like clic-through that, we will mayor have sobre a el higher país, relevance or CTR, disminuir higher CTR. el ratio We de bounce rate, will reduce ¿ok? the bounce Y rate obtener una mayor and we conversión. will get Vamos a estar a higher aumentando nuestra conversion as well confiabilidad because we will y be vamos a growing generar una mayor our conversión en cada uno de los países. trustworthy and we will have También this es conversion for all of those importante countries. It is comentar also que muchas veces important se ve to que say cuando that un país in many externaliza cases when a country, su página web a nivel digital for y no lo hace de example, forma correcta, muchas externalize veces the puede haber un website error at en página international level, but it's porque not sí, properly muestran versiones diferentes done, en países que those no son. websites will be Eso también competing among genera un themselves bounce and they rate will be al showing que nosotros no the queremos website in y queremos evitar a toda costa, ¿no? the Y incorrect country, and that vamos a aprender creates hoy this bounce rate, cómo hacerlo. and we will Aquí learn today how en la to do parte it. derecha podéis ver In the right part un of the overview de cómo screen, sería you can see the la overview. inserción o la etiqueta hrland en una de los We aspectos have técnicos más importantes one of para the estrategia this internacional, para tag decirle that is a important for Google o a international los level, diferentes just motores to de tell búsqueda Google or qué different versión researchers which de nuestro contenido version queremos que of muestre en our cada país, content we ¿vale? want to Aquí show podemos in ver each country. We can see United here, Kingdom, que for sería example, United Kingdom will inglés be para English. United Kingdom, en España For sería Great Britain, español para Spain will España, be Spanish for en Spain, Alemania alemán Germany, para Alemania similar, y German. en Suiza And in aquí tenemos Switzerland, diferentes lenguajes we have different que se hablan en este país. languages Entonces tenemos spoken in the alemán para country. Suiza, el We francés have para Suiza. German Es for una forma de Switzerland, decir French for lenguaje Switzerland. This is región the way to para say que lo entiendan los motores de language and búsqueda region y lo for muestren a los usuarios. researchers to understand. Todo se entiende mejor con un ejemplo, entonces aquí he dejado un ejemplo This is an example bastante because it's conocido better de España, del sector to show like that this is a real textil example con from Spain. diferentes tipos de muebles. They work with Este furniture, e-commerce empezó en España and y this e-commerce is starting expandió su in frontera Spain, and they a expanded diferentes países de la to Unión different Europea countries in the a través European de Union un dominio, su dominio through this spain.com, domain y subcarpetas por cada país and al que se dirige, subfolders ¿vale? for each Consolidando country así they toda wanted la autoridad to dentro del dominio consolidate in. y manteniendo esa relevancia, esa Like autoridad that, en they los diferentes kept países en los que um, opera. the ¿Cómo lo hace? relevance in the countries they are working. ¿Cómo ha dejado esas bases How do they do técnicas that? How bien are they using establecidas para poder these escalar? Pues technical basis in simplemente order lo to hace con las escalate? As I etiquetas said hrland before, bien, with the tags, bien puestas para the cada país. href Por lang ejemplo, aquí tags for vemos each country. la For example, URL here, this is the para Francia, URL for tiene su subcarpeta en France. francés They have the y folders slash, in atacando a la French palabra clave and principal slash para with the posicionar, keyword ¿vale? they would like Y to position. al igual para el resto de países. It's Italia, similar for all of the italiano countries. For para Italy, Reino Unido, UK y la keyword principal. Y esto es un poco técnico, for ¿vale? United Kingdom, I mean, this is quite No preocuparse, technical. ¿no? Es normal, Sorry, pero it might sound por aprendernos el weird, maybe, concepto es but at importante tenerlo en least the cuenta que la concept it is etiqueta important to hreflang understand it y because este aspecto técnico these básico tiene que estar bien HRA configurado. flang tags Y luego need cada to be versión properly de set, cada país tiene que estar and for relevant each sí o sí. country, they need to be intertwined. Vale, ¿qué ha cambiado en este 2025? And what Porque has aquí hay un poco de changed in controversia a nivel 2025? general porque Because there is some y hablaremos de ello controversy at the general level. We will be justo talking después. about that Ha afterwards. cambiado mucho con la llegada
because many things have changed with toda overview, esa tendencia de cómo los all of usuarios those buscan hoy en trends in día how en Internet, users pues está cambiando mucho y se está use diluyendo the muchos canales search engines diferentes, today, pero sin and we are embargo seeing también hay que different tener en channels. cuenta However, que, we need to que take las into bases account del that SEO y las bases de the trabajar un SEO proyecto a través baselines and de how difusión to orgánica work a de forma project for this internacional organic no han cambiado prácticamente. Sí que hay algunos matices que se han for this acentuado, organic pero uptake las bases del is the SEO same. siguen siendo There are las mismas. some Y aquí nuances, of he course, puesto but tres, ¿vale? I Así a wanted grosso to nivel. show En primer three lugar, of la them. consistencia técnica, First of como ya all, hemos technical comentado, todo esto consistency, de as we said before, rank, all of those etiqueta canonical, HRE marcadas flying estructuradas que iremos tags, comentando más en detalle all en los things we slides will posteriores. be talking in Esto es all algo those fundamental que se lleva slides. haciendo pues prácticamente desde el This inicio is key, and that's something we del have SEO been y doing since the de very Internet, beginning of porque ahora SEO, since the very beginning enseñarte of the igual, internet pero con itself. And that's más something detalle. we're Esa still consistencia doing, técnica but debe estar it is more bien cubierta. important now than ever. Por We otro need lado, to está properly la work this transkreación más technical allá de la part. traducción. ¿Por We also qué? have Porque no nos transcreation sirve pues beyond coger translation algo because que it's funcione not en enough to España use y something that hacer una works in traducción Spain, literal y for luego instance, expandirlo and a to have a Alemania, literal a Nueva translation Inglaterra, sin and tener to en try to cuenta expand pues to cómo lo hablan Italy, allí de to forma Germany, nativa, claims without knowing how que debemos they adaptar a su cultura word that we need to y adapt to al their final culture. That's saber dar, transcreation. que ya me adelanto un poco, pero And esa, I'm advancing some things, sorry, but esos aspectos de confianza all of adaptados a those cada país. trust Eso cada aspects vez need to cobra más be sentido adapted to y each cobra más country, and this importancia is more and porque la more gente pues important confía al final because de que tú people le muestres lo que ellos buscan. Yo puedo trust buscar una cosa aquí en what España, you pero are una showing. persona en And I Alemania can puede look for buscar algo un something poco here in diferente Spain, y but puede maybe in sonar de Germany manera they muy are diferente. Entonces looking es for importante different adaptarlo things. en That's base why a it ese is pedido y important a to nivel de adapt not only the content but also confianza que ahora mismo the nos ha mencionado. trust aspects. Aquí he puesto aquí una cosita porque muchas And veces here I a wanted veces to show another thing me encuentran because proyectos many y no times I desde have mi found experiencia different en el campo, projects que hay proyectos que por along my poner career. un barra es barra de barra en If we en la use URL esa slash piensan es que están slash internacionalizando y que in the ya a URL, nivel they might believe they are todos los in motores de búsqueda at van a mostrar international la level, and the versión search del engines will lenguaje be que showing cada usuario, cada país necesita y no es the así. language the Es importante users tener en need cuenta in the que la country, forma de and it's not like internacionalizarlo that. o a The way través de we subcarpetas internationalize is subdirectorios, through como hemos visto en el ejemplo de subfolders, Scrum, as o we show in dominios Exclume, de nivel superior, or ¿vale? superior Es level .level domains. Esto domains. sería nombre de dominio So this is the name of .es, the domain. nombre de dominio .d, nombre de dominio .uk. So Luego domain.es, hablaremos de las diferencias de cada uno y domain.de. cuándo elegir We will be talking cada about uno the en función de las differences and when necesidades to y de las choose posibilidades de cada and any proyecto. of them regarding the possibilities of the project. Y ahora bien, ¿qué sí ha cambiado? Porque obviamente han cambiado And what cosas. has changed in Hemos 25? comentado antes un Because, poquito, of pero course, es many muy importante things tener en cuenta have. que han But it llegado is las ayudas de important Google, to ese recuadro show we seguramente have ya the habréis AI experimentado muchos overviews de in vosotros Google, all cuando hacéis una those búsqueda, sobre little todo si frames activas you el will buscador be internacional showing y in no the tanto engine, transnacional y es at the importante search tenerlo en cuenta. engine. So this is important También to es be una said. búsqueda y la inteligencia artificial de Google te muestra un Because the resumen AI de in los Google hechos will relevantes show que you a ella summary piensa with the que key buscas, ¿vale? information Esto it genera pues believes you are looking menos for. clics en muchos There are proyectos less de clicks forma pues in many diferente projects, de and medir it is a el different rendimiento a way nivel to orgánico y measure adaptarse. the organic También performance esto ha and how llegado hace to poco adapt. mucho a la Unión Europea y a This is España, pero quite ya lleva más new tiempo in the en European Estados Union Unidos. and in Spain, but that's something we have already seen Google in the lanzó United el mode, States. que es Google un agente launched conversacional a dentro mode. de su This is buscador an en agent, el que a tú puedes conversational conversar, agent, where conversar con él y you hacer preguntas can un poco más talk to conversacionales it sobre and to ask queries long all the tail, things no tanto como el SEO with the tradicional. screen long Entonces tail. sería como un chat GPT, pero metido dentro It's like de las ChatGPT, páginas but de Google, ¿vale? Es in cierto, Google aquí, por websites. dejarlo claro, que hay varios estudios Just to en la Unión clarify, Europea there are más serios, en several Toyota quizá un poquito studies más, because United que States they have no mucha tested gente a está bit more. utilizando esto y supone un Not a lot 1% of de las people are búsquedas. using that. It's just Es importante tenerlo en 1% cuenta, pero a of día de hoy no ha the searches. calado tanto como, por ejemplo, Maybe that's not motores de búsqueda a something that otro is nivel, well spread. puede ser ChatGPT, Copilot, For example, Perplexity it y doesn't work otros, like porque ChatGPT se sigue or estructurando cada vez más Perplexity, y con más Copilot. tiempo They are en more este and more proyecto. important in this sector. Segundo lugar, en este aspecto, Secondly, ¿qué sigue en juego? ¿Vale? what ¿Qué has es lo que debemos de stayed tener the en cuenta? same? What Un has poco por stayed recalcar the lo que hemos same? comentado What do anteriormente, we need to take into la account? parte técnica, While ¿vale? highlighting what Asegurarnos we de said que toda before, la
the technical todos part. estos LLMs, pueden crawlear All y of crear this need to esa nuestra be página web.
web, ¿vale? Todo track, el contenido should help crítico us que to track our nosotros estamos website, all publicando, the pues critical content we want to analizar, show rastrear e in order indexar to be a través analyzed, be de tracked hreflang, canonical, sitemap, with editar en cierto with aspecto our canonical contenido JavaScript que sea crítico JavaScript que sea content that is importante. critical, that is important. Después, crear contenido Afterwards, creating some people first, se dice, content, ¿vale? Que contenido people útil, first, pensar so realmente no useful tanto content. We en need los to motores de think búsqueda, sino crear not in contenido the que search a los engine, but usuarios we le need vaya a to ayudar. create content that will be useful Y for otra cosa people. muy importante es el And SEO, another ¿vale? Que es important thing demostrar is que that todo ese okay, contenido, we toda need to esa, show that all that tu página web, content ¿vale? Tiene that your una website experiencia, una autoridad y gives una this constancia, ¿vale? experience, Y hay diferentes a formas de trust, trabajar esta parte, luego and, comentaremos and algunas. and different Y también es ways bastante importante to make this el work. And it aprovecharnos de is los marcados also de datos important estructurados, to ¿vale? Para use facilitar a todos estos bots, todos estos the motores de extractor búsqueda, marker la in this entendibilidad engine, de nuestro these contenido. search engines, Y and we need ese to es un make our problema content tema para que luego les sea más understandable. fácil a ellos Because mostrárselo a nuestros públicos it will be objetivos. easier to show it to the Y public. en la última pestañita, aquí en la And in derecha, the he dejado last part, algunos aspectos que sí que he I comentado, que just wanted son to show some truquitos, entre aspects. comillas, They are kind que of se están haciendo ahora y que se tricks sabe que funcionan para that posicionar are mejor el working in LLM. order to position in this SEO Content DLM. Chunking, esto, bueno, lo voy a explicar Uh, mejor, ¿vale? Porque hay un SEO poco content técnico a chunking. nivel I will SEO. explain because it's a Básicamente, bit technical cuando un stuff in usuario hace una búsqueda SEO. When conversacional I en la LLM, initiate is ese LLM a trocea y working fragmenta conversation muchas in subqueries, LLM, ¿vale? they will Pues nosotros, a través de la um, creación de divide contenido it en in formato, por ejemplo, subqueries. pregunta-respuesta, For podemos example, hacer normally we work with un contenido on largo pero question answer. fragmentable y We can divide the facilitar que esa IA content, and like that, entregue pues esos fragmentos the relevantes AI de will nuestro give the contenido que relevant funcione mejor. fragments of our También es content. muy importante trabajar por It entidad. is also El SEO important sí to que está work by transicionando un entities poco because de trabajar see, por palabra SEO clave is a trabajar por used to work entidad with para keywords and conseguir now ese with topical entities authority to y create the topical posicionar tu authority negocio como un experto to en position categorías your o business as an en expert enfoque in que tú different trabajes y proyectos que categories tú or quieras pues the topic you are desarrollar. working on and you want to position in. Eh, Contenido verificable, We need muy very importante que verifiable los contenidos que tú content creas, si tienen un aval, because pues por ejemplo if, for médico, un example, aval you have científico, doctors or a un aval de algún scientific especialista que pueda community afirmar esos contenidos están saying that comprobados, the content van a has been posicionar mucho mejor y es importante pues verified, abordarlo en that's una very estrategia important, and it de is important posicionamiento profesional. to Y tackle luego that in las this señales kind of locales strategies. por país, Also, adaptar local las sickness per geolocalizaciones, por market. ejemplo, pues For example, que la moneda esté adaptada a cada we país, need to adapt the de destino, currency for each target adaptar las country. políticas de We envío need to de adapt informaciones a the cada país, las políticas delivery legales, returns porque nos hemos policies, encontrado legal multitud de policies in ocasiones general, because en as I políticas have legales no están found traducidas many a cada times, país y eso es the legal importante policy porque también crea haven't been confianza y autoridad. translated, and this Y is luego también important las because reviews. you En become verano more aquí en España trustworthy. dan mucha And also importancia a las reviews. In reviews Spain, we give y lot bueno, en of todos los países en importance to general, pero reviews in all yo the como countries in general, but tengo un alemán, it's un Spanish or alemán maybe de it's inglés naval, German or it's an English voy a confiar más person en una review will de be alguien trusting de su país a que es review nativo from their de country and maybe not con from su all the cultura, countries respetar esa because cultura y eso es we una have forma different pues de cultures as acercarte well. más And this is the a way tu to audiencia objetivo en approach cada your país target al que te quieras dirigir. public. Y por supuesto, Of traquear. course, we Después need os to voy a track. compartir un recurso, un I will dashboard be hecho sharing por with mí, you a en el resource que I podéis rastrear a created través where you de will las be able habilidades de to Google track Analytics ese tráfico in Google proveniente Analytics the de traffic motores de búsqueda con IA y coming compararlo for AI search con el canal engines and in orgánico, el order canal to social compare orgánico, los it canales with the sociales, organic que channel sabemos que or está jugando también social networks un papel muy importante, because se they puede play hacer a very SEO en redes important sociales, role and no you solo can SEO en Google, en TikTok, you sino en can do Instagram y en Facebook también, SEO seguir in a social network in Instagram. For este example, it tráfico. is important to track this Y bueno, aquí he traffic. dejado una frase, ¿vale? Que sí, Here I have a que dice sentence. I want to conseguir say that citaciones en to LLM y get conseguir citations by gente que te AMs descubra and then to make people discover en estos you nuevos motores de búsqueda, in these la new base search para poder engines, conseguirlo a es hacer baseline for that con is to estos use pequeños traditional SEO. matices que With os he some comentado, pero mucha nuances gente, bueno, I el have been SEO pues lo talking utiliza about, como but lots of GEO, people como will SEO, como see the siglas diferentes, SGEO pero al final el or SEO simplemente at the buscar end of the day this is a nuevas SEO but audiencias. adapted to new trends. Pues dicho esto, y ya habiendo introducido un poco Okay, el since contexto del I SEO y have la already talked about internacionalización, the es context and importante saber dónde internationalization, it is dirigirnos y important to cómo know ganar en cada where mercado. to play and how to win Antes by de market. pasar, me gustaría Before hacer starting, I un would like pequeño análisis to introspectivo
ver to en qué reflect, etapa being estás. on your Si own estás en to etapa de check in descubrimiento, which estás explorando phase you are. oportunidades, Maybe o it's si ya estás en discovery etapa pilot o scale, ya estáis or testeando pilot or uno scaling. You are o already tres mercados testing y one lo que or two queréis es markets. escalar y mejorar And y what crecer. you want is to Me scale and podéis optimize the markets. responder So if you en can los answer, quiz that would que be acaban de nice, salir please. en el webinar You have the poll already set. y después comentaremos, ¿vale? Porque And para after cada that, fase tengo un we will recurso que os puede explain ayudar that y os puede because we guiar have different resources that might be para useful seguir for you mejorando, ¿vale? to keep improving. Si estáis en fase, como If comentaba, de you discovery, are in es the discovery importante hacer phase, un it is research a important nivel to do a europeo porque la research. mayoría estáis en Okay, fase de most of you discovery, are pero in voy a hacer un discovery poco más de hincapié en esta phase. parte, I will ya highlight que this es part realmente especially importante. because this is quite Como important. decía, es As I importante said, hacer una ponderación it is de los diferentes important aspectos que van a jugar un papel fundamental to sobre measure dónde the dirigir different primero nuestros aspects esfuerzos in para order to know tener un how retorno to más rápido put y our una efforts mejor to have a rentabilidad por país. quicker Y return and recordaros a que esta pequeña profitability by checklist o countries. pequeña I prepared costumbre, this como, small como lo veáis, checklist. Well, small, it depends la on que os what va a you ayudar consider a small, hacer ese but scoring y a this will sacar help you with conclusiones the relevantes scoring and aplicadas a vuestro negocio, ¿vale? Aquí to get tenéis some las instrucciones, conclusions pero os voy a pasar directamente a oriented explicar un poquito más for your business. But I en qué will be consiste, ¿vale? explaining Hay what diferentes is puntos this about. There de are criterio different que tener en cuenta criteria a la hora de we need to internacionalizar un take into proyecto account a in la hora order de to hacer una make a investigación. project Por international un lado in estaría this. la demanda potencial, en primer We lugar, said que to tiene una ponderación de un 25%, ya que es importante que tú hagas una first of investigación all, we para have the realmente saber si hay potential demanda orgánica de lo que tú vendes, demand. de tu producto o servicio, This is the way we need en los to países know if objetivos. the Y si services la you want demanda por muy to buena que sea la sell oferta, are realmente no needed puede in the aplicar. country because Importante tener en if you don't cuenta have a demand, la people demanda won't be potencial. buying. Luego, We need to take into la account the Search potential demand. Opportunity, ¿vale? Also Esto quiere said decir la opportunity. That facilidad means que tú, how analizando un poquito a la competencia, if you ya vas a ver analyze lo difícil que va a uh, ser para ti posicionarte en the el top other 10, competitors, ¿vale? you Estar will aquí como know how liderable en difficult cada uno de easy los it will países. be to be Entonces in top también 10, le for asignamos un instance, in each porcentaje country, le and asignamos un you will porcentaje give a a la weight oportunidad en la SERP. También es to importante these tener en cuenta si realmente opportunities. tu It is producto important to o know as servicio well if hace match your con el mercado product or your objetivo. service No siempre es matches fácil the ver target cómo de bien se adapta market a la and cultura o a la demanda how de it can vuestro pueblo, de adapt tu audiencia to the objetivo culture, de to cada the país, ¿vale? demand of the target También es public. importante tener en Of cuenta course, we need to si take hay into cierta account facilidad o más dificultad a la if hora de it's localizar. easy or No hablamos de traducir, difficult to hablamos de localize. localizar It's not tu translated, contenido it's o tu proyecto localize a the cada una content de of las or the culturales, project. si realmente pues, hay mucha similitud entre audiencias. If there are Esto es importante tenerlo en cuenta. similarities between Luego también, publics, for example, that's something we si need to take hay into account. barreras Of operativas, course, if there are fricción a nivel legal, operational operacional, por tasas, barriers or even bueno, frictions to the fechas de pago logistic and difieren level, mucho a for nivel example, the payment económico, methods tema will be logístico también es defining importante this tenerlo en cuenta, strategy. logística es Logistics, súper of importante, course, and pues aquí that's también extremely important, aportarle un porcentaje. and we Por need otro to lado give it está a weight. la parte tecnológica, como Also, we decía, have the el stack tecnológico technical que utilizas readiness hoy en día es escalable, because es if you fácilmente can escalable scale o te it vas a tener que duplicar easily, demasiado or rápido, if también es it will be importante too tenerlo en cuenta. difficult, that we Y need to know that. cómo de rápido And esperas tú adaptarte al time to mercado. impact. How much Rentabilidad, time will you be un spending to negocio ágil, adapt to the si market? no, Is it an agile bueno. business? If not, you need to También he take that dejado into account. aquí una Here, you pequeña guía also por criterio, have ¿vale? a kind Para of guideline asignar by de una criteria puntuación a otra, un 1, to un 6, give un 5, si es low, medium scoring o high, 1, ¿vale? 3, Para or que 5 if it's low, tengáis una medium, orientación high, más clara. just for you to have a Y aquí clear podéis meter ya a directamente guideline. el And scoring here you can por just mercado put objetivo. Y os the saldrá score un by scoring, ahora veréis un market. ejemplo real, We will y see a podréis, real example now, tendréis una imagen más clara. and Aquí, por you will ejemplo, have a clearer entramos un image. ejemplo, ¿vale? De una tabla ya rellena con el scoring por criterio. Y This aquí is an os example saldría with que all the scoring. el mercado And potencial here, for que example, the mejor potential retorno y más market rápido nos that puede we have traer a sería better España, return will be luego Alemania Spain. y luego After that, con Germany, toda and finally esta the UK. combinación de And here factores. we have the different factors taken into account. Importante tener en cuenta también que Of muchas veces, course, bueno, we hay need to take into similitudes, account cuando, that there are por las similitudes a la similarities, hora de buscar, of pero en cada course, país but hay in each diferentes country,
páginas que funcionan There are mejor y different modelos websites de that work páginas que funcionan better, there mejor. are different Y aquí pues websites, lo vamos a comentar, model, ¿vale? Ser and we will features be serían talking pues las about that. características Set features de las will páginas de be resultados de Google. the Aquí the, podemos ver que en the España websites. nos gustan mucho las comparativas, Here we frecuentes, love checkout, muchas comparaciones comparison, check it out, for entre instance, diferentes cosas de compare todo tipo. different Las things. páginas las páginas ganadoras en The España, por winning ejemplo, serían page types in páginas Spain de categoría, tanto will de producto be como de servicio, a con unas category preguntas page frecuentes with bien establecidas, tanto a nivel legal legal como eso mismo, bien FAQ frecuentes de los established usuarios, or y answering guías, to ¿vale? this question, and Con links a also guías comparativas guidelines or de links producto o to servicio que buying quiera el usuario guides comprar. if we are Y una looking for señal de this project. confianza sería, pues, por ejemplo, And tiene 14 días de trust, just saying garantía, that, es for válido, example, si you have no puedes 14-day devolverlo. returns. Y If las not, reviews, you can muy return it. importante. And of course, the reviews, Por of ejemplo, course. en Alemania, For example, algo in que funciona muy Germany, bien y que está something that visto que a nivel works orgánico really pues good and tiene at an gran organic rendimiento level, son has a los high ARTES y comparadores. performance, Comparadores de are producto, tests comparadores de and servicio, comparisons. pues eso también es importante tenerlo en cuenta, And that's ¿vale? important to be taken into Y account. como página ganadora serían And the estos winning page comparadores, pues time will be quién this, gana en función de los diferentes criterios who will be winning han regarding analizado, different quién criteria ha ganado. they have analyzed, Importante en who cuenta. ¿Vale? has Porque won. también aquí And that's hay important negocios because internacionales que here aparte de tener sus there's some páginas web international con sus websites marcas, that beyond también their invierten own en brand, they also comparadores. invest Puede in order ser to más o have menos ético, pero comparison. comparadores It's para atacar esos less breaches or more or less de diferenciarse ellos ethical, en el nicho. ¿Vale? but Esto they no do siempre it se in hace order to have it. That's something y me that's gusta, done. quería compartirlo con vosotros. I just wanted to share with Y you. por ejemplo, otra señal de confianza en el mercado alemán, pues sería, pues, por ejemplo, si PayPal y Klarna la gente lo Another utiliza, Signa, for lo example, usa mucho, es un método de pago que if la gente people usa mucho use y confía en él, PayPal pues and tú they como trust negocio, por PayPal, ejemplo, you como as a e-commerce, tendrías business, que as barajar seriamente, e-commerce, dar maybe esa you will posibilidad need de to si te estás give the orientando al mercado possibility alemán, if you are ¿vale? trying Para to aumentar ese ratio de get into conversión y the reducir German fricción a la hora market because you will de reduce establecer un checkout frictions en while la zona euro, establishing ¿vale? a checkout, Y international por supuesto checkout in también la Germany, política of de course. devolución. And En return Alemania, policies are important. en el mercado anglosajón, In en Inglaterra, British funcionan muy bien los market, rankings, rankings work 10 very rankings, good. los mejores 10 From the móviles best de la 10 industria. mobile Y eso phones in funciona muy bien. 2025. Hay That works very algunos good. negocios como And Wix there's o some Multilingual que han businesses hecho esto like de forma genial Which y son or The ejemplar Guardian en esto, that pueden are confiar en ellos. referenced Y here. la página ganadora, si tuviera que And the elegir una winning en este page, mercado, if I serían had to choose páginas one, de producto, will be servicio muy, muy, muy trabajadas. Le dan mucha importancia. De service hecho, websites that are well aquí en worked. España For example, here imitamos in mucho lo que Spain, se hace en Estados Unidos a nivel de we cómo are organizan a nivel UX y copy a SEO bit estas páginas de this producto. USI and how Hacen they mucho organize testing de that. pros y contras de They have producto, lots of para quién es testing esto, ya para advantages and realmente disadvantages. polarizar para quién sí, quién no y conectar con Okay, su just audiencia to objetivo polarize yes or y no esa and política to de get envío to the y target devolución de datos public. claras, ¿vale? And with También es these una clear señal aquí policies, this is a clear de signal, confianza of muy grande course, of la posibilidad de trust. enviar al día The siguiente. possibility to Amazon ya lo send hace a mucho, product algunos negocios que the tenemos following idea de day. velocidad Amazon, for también lo example, hacen at a y se logistic da level, they can do that, mucha importancia a esto. and people give importance to all of that. Ok, pasamos de So, qué mercado elegir a cuál es la so mejor now, estructura para which nuestro is your mercado right objetivo, structure ¿vale? Que for aquí vamos our a recordar goals? And here, just una as cosa a importante, reminder, ¿vale? Diferenciar entre un sitio web we need multilingüe to y make the un sitio difference web between a multinacional. multilingual and a ¿Cuáles son sus diferencias? multinational Vamos website. a ver con un Which are the ejemplo de forma differences? clara, We will pero show an example, quedémonos clear con una one. cosa. Un sitio But web just keep something in multilingüe mind. A está enfocado en multilingual el website lenguaje, will be ¿vale? En el focusing idioma. on Puedes language, tener, the ejemplo, una language. For inmobiliaria en example, España, you Mallorca, can have tu área de operación es España y tienes tu página web en español, en alemán y en inglés, you ¿vale? will have a real estate in Mallorca Sin and el you can menor have your riesgo website in Spanish and in de English descentralización, ¿vale? Porque al final tienes muy bien separados los idiomas, because you pero can make también es the difference importante between tener the en cuenta languages, todo but lo it que is hemos important comentado a to nivel take into account technical, ¿vale? everything we have Multilingual said at the sería technical level. un país, Multilingual varios will be a idiomas. country, several Multinacional languages. es el foco Multinational en países, focuses diferentes idiomas, in o different pueden ser countries, different ¿vale? language, Puede or ser maybe the tú tienes un very negocio en sign, España because y you can será have a España market y in Latinoamérica, Spain and el you can work in español Spain. In es Latin America, no igual, sino similar, pero Spanish bueno, es is español. similar, not the Al same, but final, it is ¿vale? Spanish at the end of the Te day. enfocas
tienes el and you will be que te dirige a focusing. diferentes países. Igual puede pasar con el Um, inglés. you will El be talking inglés to different countries. se habla en That's the diferentes same. sitios, mucha gente For busca, English, compra en lots of inglés people speak in English, y buy es in un English, lenguaje para diferentes and países. this is the language for different Aquí se hace countries. todavía más importante tener esas Here, it is etiquetas even more HRSLAM important to have bien configuradas por HRE región y país flag y a nivel tags técnico well también en página set web, ¿vale? He regarding the encontrado muchas country. veces que Because I hago have una búsqueda found y many times I have this un player me searching, muestra and un a negocio player will como be si fuera showing a el español de Estados business, Unidos, and ¿vale? it will be showing Eso Spanish no, for por United ejemplo, está mal, States. es un ejemplo que That's no not debemos de tener good. en cuenta, That's an ¿vale? Para example un sitio we web cannot multinacional. take into account for a O, por multinational ejemplo, business. este perfecto Or, for ejemplo, ¿vale? De example, this en perfect España example nosotros in Spain, llamamos al smartphone for móvil, the smartphone for en us is Latinoamérica le móvil dicen in celular, Spanish ¿vale? from Spain, but in Latin El America will resto, be pero celular. cada Both mercado tiene are su correct, particularidad but y su each market keyword a la que has nosotros nos vamos a dibujar, particularities, and optimizar nuestra página de we need to categoría take into para account the rankear en esos keywords in mercados. order to have Entonces, rankings in en each España market. In deberíamos de Spain, tener for nuestra etiqueta instance, SERDELAM we con should el have idioma español, the región España, this tag with el, the ES el query Spanish, móvil móviles, the un term ejemplo de query móvil de palabra query clave de example keyword sería or comprar móviles keyword libres will be to y buy free title y mobile URL phones, de esta forma. and the Oferta móviles title libres the 2025 y el slash URL móviles is libres. like Por otro móviles lado, libres, for en instance. México, por ejemplo, In país de Mexico, for Latinoamérica, instance, sería this is part etiqueta of Latin SERDELAM America, español it para will be México, eso ES, indica a but Google que we will be queremos mostrar tagging números en México Mexico. They need y to a Google le Google da igual. needs to show that in Mexico. El término Google sería on the comprar other celulares. ones. The term will be Una celular keyword puede celulares. A comprar query celulares example, desbloqueados, comprar ya celulares no es comprar desbloqueados. móviles So libres, it's no not es esa free, traducción literal. but in blocked. Y el title example y la URL sería oferta de celulares And the desbloqueados, example of the punto .com, ¿vale? Y URL aquí will el be that. ejemplo de cómo estarían las HRSLAN en el And HTML the de la página. HRE slang will be set like that. Y ahora, dicho esto, habiendo hecho esa diferencia Okay, multilingüe, now that multinacional, we know the difference nacional, between multilingual ¿qué and arquitectura multinational, sí, qué which arquitectura elegimos? ¿Vale? Está, architecture should os cuento un we poco. choose? La, subdirectorios, ¿vale? We Son have carpetas de idiomas que por subfolders defecto by es la más usada, language. ya que By comparte, default, o sea, is the mantienes more la used autoridad en tu because dominio, tú you tienes tu keep the authority domicilio.com in your barra es domain, barra d barra UK y mantienes toda esa autoridad, slash es tienes una agilidad, slash menos UK. dependencia You are more técnica y agile. es por It is defecto la easier que at a más se usa, technical level, and ¿vale? by default is the Por one otro that we lado, use the está most. el dominio de nivel On the superior other que ya hemos hand, we comentado un poquito por have country encima code top level y esto domain we se have already utiliza, talked about, and o sea, esto requiere más these recursos, they ¿vale? requires Y more Google resources, va a of reconocer course, and cada Google dominio de nivel superior will como una página web acknowledge diferente. all Le va a this ofrecer code top estrategias level domain más in individualizadas different websites. We con más will need recursos y bueno, individual más strategies, more costes resources as well, operacionales. and more Pero operational es muy costs, of recomendable course. But cuando this is highly las marcas en cada recommended país, when dependiendo un brands poco in del each sector, country, regarding pues on the tienen unas barreras sector, legales y unas have dependencias de legal cada filial muy barriers grandes, or entonces necesitan pues ya sea porque different small tengan la enterprises having their own característica de negocio independence. pues diferenciada por barreras There might por be ejemplo, yo estuve ayudando differences. durante un año a la estrategia de internacionalización de McDonald's, ¿vale? I Y help for a ellos a year the estos dominios international de nivel strategy for superior, pues cada McDonald's, and país they le have implementa. this co-top Entonces, level McDonald's domain pues for tuvo each punto country in Latin America. por cada país. Al final, la industria Because at the end of the alimentaria sabemos day, que the es food pues industry delicada y cada país tiene is sus barreras, sus delicate, and necesidades, y es countries importante tener have their own conocimiento. needs, their Y luego own esto es raro, obstacles. esta We need to take into forma de account. hacerlo, pero también se puede hacer a través de This one subdominios. is Esto rare, but we solo, can use no me subdomain. gustaría que os quedarais con ello, I don't porque want you solo to keep that in se mind hace because that's something we do, cuando we todavía hay un only poco de do when tecnología en it's juego, when ¿vale? Cuando tú technology quieres, me pushes gustaría haber to. tenido una Maybe you subcarpeta, pero wanted to porque se have me a ha enfriado subfolder, but por because of barreras the a nivel de technology you are partner using, nuestros all the que nos permite y barriers tienes que hacer un subdominio. existing, you cannot Y do it, los no and you need a negociables, subdomain. ¿vale? Lo And que the hay que tener en cuenta non-negotiable, y something we tener need to bien take into establecido, account and need ya to be sea una u otra la well que elijamos, established. es tener nuestra Whatever etiqueta the HRSLAM, we que esto choose siendo is to demasiado have pesado, the pero hay que HR tenerlo en cuenta. Nuestra etiqueta flag. HRSLAM bien I'm configurada highlighting y that again and recíproca again, but y la those need to etiqueta be well canonical. set. And the La etiqueta canonical canonical simplemente es tag. una etiqueta This is HTML que just indica H a
HTML qué versión de nuestra tag URL queremos que telling indese Google which para orientarlo, version of our pues website como queremos que indese to show or cada to una de index. las URLs de Since we cada want país, all the sea el puerto URL referencial indexed para by que lo country, it's a tengamos. Y luego es importante self-reference. tener sitemaps, que son We need listas en las que sitemaps, of nosotros le course, decimos a Google, lists, toma, where estas we son will telling Google, las URLs okay, que queremos que here you indese. have the Solo queremos que URL indese I aquellas want que you queremos to que indese. show. Entonces, Those por I want to idioma le damos un position. sitemap, And by se country, llama we create a Multilingual y sitemap, a se lo multilingual damos a sitemap, Google y a los and we LLMs give y it a to Google, to todos los motores de LLMs, búsqueda and all posibles. these search engines we will be using. Las 5 reglas de oro, The five por no golden repetirme rules, mucho, and porque son just not las to repeat principales que ya hemos myself, comentado, son bastante href obvias, long pero and es self-canonical, importante, but it is ¿vale? also Y que esto important. pasa a veces, y hay And that's proyectos something donde that pasa, happens sometimes. que There are some si tienen projects that do establecidas that redirecciones en have función de la IP del established usuario que busca. the direction Esto está regarding the mal, user porque yo, por IP. ejemplo, And this a ver, is bad. I mean, el mayor error es que los the crawlers de biggest Google mistake is vienen that sobre todo de Google Estados Unidos. Crawl Entonces, si un come from crawler de United Google States. So if pasa a una Google página Crawl web alemana, española goes o to de a United German, Kingdom y le decimos, Spanish, pues United la redirección Kingdom va a ser del website, IP, and vamos a it decirle a ese depends on the bot, no, IP, we aquí will be no, telling quédate this, en no, Estados not Unidos, que here. tú Just estás en stay in Estados United Unidos. States Y since estamos you are impidiendo que there. ese bot We are avoiding indese this nuestra bot página to web en track Europa. and to index our Entonces, website eso in se extrapola Europe. al usuario. And ¿Vale? Yo that puedo ser español lays in y estar the en user. I can be Tailandia Spanish and y I si can be quiero in buscar un sitio Thailand. web español But y if ese I want sitio to web look for a español tiene Spanish la redirección website, basada en and UK, me it queda fuera. depends on the IP, Entonces, eso no I lo will be put establecemos, sin out. embargo, We don't dejamos establish desde that. luego está el However, idioma, como we seguramente have hayáis the visto language en diferentes selection, páginas as you web, have para que el my usuario saying in different vaya websites for the a user elegir el idioma que to quiere. choose the Y language they también prefer. importante mantener a los It usuarios, is mantener una key consistencia de enlazamiento to en have cada país. Por ejemplo, internal o sea, consistency for each el tema a country. evitar sería que tú We need tengas to una página de avoid categoría en español y a luego tengas category productos website in que sean Spanish en otro and idioma. have Con lo que tienes products in un all usuario the entra a tu página web por una languages. página de servicios If y es más fácil que an lleve ese issue enlazamiento, is ¿no? Y ese using recorrido, this service todo sea en website, español and y viceversa that they que need sea to todo en find inglés. everything in Spanish, and the same for all the languages you will be Un using. pequeño ejercicio para ver si Just a mini realmente se exercise to ha check entendido, ¿vale? if we have Imaginémonos understood. una Let's marca imagine B2C, we have a B2C brand, de skincare a aquí en skincare España, brand tiene un here in Shopify Spain. They muy have the conocido, un e-commerce Shopify muy is conocido, D2C. actualmente opera en España y quiere They dirigirse operate a this way Alemania and y a they UK, want to go to ¿vale? Del Germany mismo and gobierno. the UK. Va a tener un catálogo compartido, es decir, sus And they will productos have que a ofrece en catalog, España so los va a ofrecer all en the los diferentes products países, they no hay gran offer in barrera Spain, there legal, are no big legal no hay problema en barriers, ese aspecto y there are necesita no velocidad, problems, and they necesita need agilidad, to quiere have it escalar ya quick. y necesita hacerlo. They want to escalate right now. Necesidades, meter The clara needs, y política de devolución en return Alemania clara policies in Germany that are y clear, en UK lo que hemos and in comentado de UK, what we have hacer el said, envío al día we siguiente, need ¿vale? the ¿Qué elegiríais? send ¿Elegiríais delivery in one day. utilizar What un would you dominio de nivel choose? superior o Maybe a elegiríais top hacer level una domain, arquitectura or basada en maybe subcarpetas an o architectural un with subdominio? subfolder or a subdomain? Doy 10 segundillos. Okay, I will give you some seconds. Vale, a ver. Bueno, no me sale la respuesta, I cannot see the answers pues now. I don't know la why. comentamos después. If Yo, not, we will talk personalmente, about that hago esto. afterwards. Personally, ¿Elegiríais dominio de nivel you superior? would choose country code top level No domains. necesariamente. En este Not caso, ¿vale? Como necessarily. hemos comentado, que no hay barreras legales, que There se are no legal necesita agilidad, que barriers. el We need to catálogo es be compartido, agile. The es decir, catalog los is productos que shared. I mean, the products la empresa está ofreciendo aquí en España van a ser los mismos que en they los are diferentes países. offering in Spain will No be hay the esa same in all the independencia de countries. There is marca no y uno de los brand factores principales independence. That de was quién one of the optan a elegir key dominio de nivel superior. factors to En have este a caso, code lo más top level. recomendable para esta empresa sería utilizar subcarpetas, ¿vale? Para mantener toda la autoridad de dominio Here y it will be esa advisable to have consolidación de marca subfolder con su to dominio, consolidate the simplemente una brand in the subcarpeta, domain, haciendo and una just buena with the own localización de folder, los contenidos en la localizing página web. properly the contents Con in the eso website. With iríais that, totalmente cubierta y podría asegurar it will be el more than éxito enough, and de internacionalizar su they would website. have success. They will be internationalizing the Y continuamos. strategy. Okay, let's continue. Contenido que convierte, ¿vale? ¿Cómo Content a that nivel converts. overview, a nivel How alto at nivel, cómo a se haría ese high level and proceso, overview ¿vale? level, how Para do we have the realmente si tenemos un process contenido de una
If we have a content in German, for example, we want to come to Spain and to work properly and to rank by searching queries done by Spanish people and to have these people connecting with it and its native language that is not a literal translation and to see some trust signals. First of all, we need to look for keyword research and a URL mapping by markets. You can have your keyword searching in German, but you need to do that, which is fine. This keyword, individual keyword research, and we will need to define which URL, which website will be positioning or ranking for each keyword. I always recommend principal one to secondary one, and we will be mapping all of that. And we allocate that to a URL. And also the winning page by countries. If it's Spain, you need to work the categories, the Q&A, or the frequent questions. If it's in UK, we will need rankings, the best products related to our operation domain, etc. Also, the content creation. This is important, even if we will use AI, and it's there for that. But we need to take into account the voice, the claims, the culture. We need to adapt the content for each country, and we need to properly localize it. It cannot be literal translation, and also local proof. This example, this international, this German brand, if they have lots of reviews in German, we would need to look for reviews, and in the proud title page, we need to look for Spanish reviews because we might not understand the language, or if it's translated, it could sound weird. We need to adapt that as much as possible. Here, leave you the reflection with traffic without conversion is not excess, it must sound and feel native. There's a very well-known poll. It gave a lot of data, and that they interview 3,000 and in 10 different countries, 60% of users didn't buy if they didn't feel it was translating to their mother tongue. And this is important to be taken into account because this shows how important it is what we're talking about. And well, it might be interesting for many of us and something to take into account how to use AI, but how to use it responsibly, strategically, and because AI will give a lot of advantages, but if we don't have a strategy and some control over it, it could be just nothing, it could be just a disaster. I recommend focusing on AI help is in order to accelerate the research processes, content creation, how to look for what is working properly in each country. That's very useful. But of course, to have the content around this searching, well, for that we need a human review that will be able to adapt everything, not only the content, but also the keyword searching, because they will give you, AI could give you a specific information, but for example, the translation, people won't be looking for a literal translation. And as a human being, we need to check if we have a searching volume, and if not, you need to have an adapted keyword. Therefore, the human part is key in this review, in this human criteria, strategic criteria. It is important as well just to use AI properly. We need to try to keep traceability. I use a lot of prompt library. You have a resource here with different prompts
that una are estrategia internacional, por focused on an ejemplo, international strategy, for localizar un keyword instance, research, to localize the la keyword de visión humana, research, but with teniendo en human cuenta, luego review. pues cómo hacer un plan de contenido Also, how to have con a inteligencia artificial, content también un plan, prompt, how to create it lo with dejo aquí, AI. This is another optimización prompt. on-page por URL, On-page también podéis utilizarlo, optimization by podéis URL. serviros de esta I mean, librería you de can prompt que os use compartiré this prompts para library I mantener will esa be sharing with trazabilidad, you ¿vale? to También es recomendable keep que traceability. utilicéis It is advisable as well el uso de GPTs, ¿vale? to use Para realmente GPTs agilizar y to entrenar a agentes um, de inteligencia artificial y que to se hagan train expertos en these lo que queréis AI elegir por agents vosotros. and to be Me experts adelanto, pero in what también he you creado need. un I have copilot, also un created a SEO tenéis ahí copilot copilot para vosotros, un GPT for you, en ChatGPT para que lo podáis GPT and utilizar y ChatGPT cualquier for you duda to que use tengáis. it and to Y bueno, talk está about entrenado questions you have or con doubts. todo lo fundamental, toda la And it has información, been trained with casos key reales, information, real novedades cases, del sector, ¿vale? O sea updates que from the estoy bastante sector. seguro de que os va a I'm responder bien. pretty sure the Y podéis utilizarlo también answers para will be cualquier good duda. and you can use it for any doubt you might have. Y volviendo un poco a lo que And comentamos al coming principio, ¿vale? back La to what we said importancia at the de very beginning, traquear how important it ese is to tráfico track the traffic proveniente de motores de búsqueda como coming inteligencia artificial. for Podéis acceder desde aquí, ¿vale? AI Como os digo, powered and lo tengo search público, engines. This el is dashboard. public, this Simplemente con dashboard. elegir aquí vuestra You propiedad can de choose Google Analytics here ya tendréis un this Google overview Analytics. You will have an del tráfico overview of the proviendo de traffic diferentes canales, coming from organic different search, organic channels. social, and AI chats. Organic channels, AI Aquí podéis ver chats. también Here you can específicamente dentro de see cada more LLM specifically in por each dónde recibir más LLM tráfico. where do Aquí we está el receive overview, more luego traffic. We have the ChatGPT, overview, sesiones, eventos ChatGPT, también, Perplexity, sessions, Gemini, events, Copilot, etcétera. Gemini, Esto creo que os puede ayudar Perplexity. a haceros This might una be idea useful de for si you and realmente just to vuestro proyecto understand ahora mismo if está your project requiriendo tráfico is de receiving estos motores de some búsqueda o traffic todavía from no. these Y es search bastante útil. engines. This is quite useful, I might say. Y aquí quería dejaros un caso de éxito del que estoy bastante And you orgulloso have y que here a gracias a success story todo I'm really o proud gran of. parte de Thanks las to you. cuestiones que hemos comentado por hacerlas Many bien y things we seguirlas have a talked rajatabla, about, and pues if se we han follow conseguido all of parte de these estos advices, resultados. we have Un got cliente these con el que results. And llevo varios meses a colaborando. client I have been Aquí podéis working ver with cómo for el several índice de months, you visibilidad can se see ha how the multiplicado visibility por 9. index Vamos muy has bajitos. grown by Hay que hacer 9. las cosas bien, a realizar una And buena when we estrategia de started SEO and y working difusión properly orgánica, with pues estamos this prácticamente en el organical máximo histórico de visibilidad. quotation, we have Y es muy historical importante, ¿vale? Ya no solo um, el mérito a propio del índice maximum. de visibilidad, It's, sino of que course, podéis this ver is part of esta our gráfica work, but comparativa you con can see it in competidores this cómo graphic estábamos with a the final de competitors, 2024, muy how we bajitos, were éramos at the muy end of pequeños y 2024. We cómo were hemos ido quite small, remontando por aquí, and por aquí, now por we allí, have hasta a día de grown hoy estar en segunda posición y haber adelantado to a reach this tres second en visibilidad orgánica, position, ¿vale? and we En have anuncio pues es otra cosa, pero en visibilidad this orgánica, is different. The cómo organic hemos visibility adelantado has a been quite tres important, and how we have competidores del sector, uptaken ¿vale? 3 of the main Muy top. competitors in the sector. Por otro That's lado, top también, tier. obviamente, el SEO lo que busca es generar Of negocio, no course, tiene sentido crear with visibilidad si no SEO, we estamos want to generando create negocio. business. Por eso It's not también worth aquí it en to este have slide visibility podemos if we ver don't have more cómo varios de los business. And datos de here leads adquiridos a we través del can canal orgánico see the y de leads we visibilidad have orgánica gotten with ha the aumentado en un organic channel. 18% It en has 2023 respecto al improved Q2 de growth in 2025, ¿vale? Que es 18%. un buen hito. This is a Y aquí vemos milestone, cómo of el course. proyecto se ha adaptado And bien here we can see how the a project has adapted nuevo paradigma de to this búsqueda a través new de motores de searching búsqueda de ponía, paradigm through donde podemos observar AI-powered cómo el search engines, tráfico a because we través can see how the del canal traffic orgánico ha aumentado through un the organic 24% channel en has este mes respecto al growth Q2 to de 2025 y 24% en un 200% and en canal 200% de tráfico de IA, ¿vale? in the AI Esto traffic mide todos channel. los This will be tráficos referentes, todos measuring los the LLM y vemos all the ese incremento AMs, and we porcentual can see bastante the grande. percentage growth that is very important. Y aquí a modo de resumen And grande, well, ¿vale? just Porque a big si recordáis summary, solamente un because if slide de you todo lo que hemos remember that, comentado, me gustaría if you destacar remember, esta, porque I want you básicamente to remember en el lado specifically izquierdo this tenemos slide. 10 reglas We para have operar. 10 rules Vamos to a pasar un remember. poco por ellas rápidamente. We will just read them out loud all Entender el together. We need mercado to antes de understand the elegir cualquier market herramienta o before paso de choosing any comunicación, ¿vale? tool Entender realmente el to mercado do hacia nosotros any mismos, muy action. We need to importante. understand the market. Arquitectura, y aquí hacer hincapié Architecture, ya que he visto and como I will en el highlight ejercicio this again práctico because dando un in the poco practical de exercise we vértigo, ¿vale? weren't Un that poquillo. sure. Entonces, siempre
por So defecto, si by todo default, está medianamente we need consolidado, subfolder default. al If decirle everything no os works compliquéis. properly, Y subfolder. dominio de nivel superior, si vemos que esas Country code dependencias, esos top level requerimientos, domains for nivel físico, independence, see nivel if the logistic power regulatorio, nos of lo the obligan, pues policies are se utiliza y también está compulsory. We abierto. will O be sea, no hay using un that, and mejor that's o peor, good as simplemente well. There que are se no adapte mejor a vuestro better or contexto. worse. You just need to HRSLAN choose the y one that llamadas, adapts ¿vale? better. Otra vez. SRLAN HR, recíproco y long, las reciprocal etiquetas canonicales HRF, en el VPN de long, cada and país que sean autorreferenciadas, self-canonicals. ¿vale? No And that you utilizar have las radios, self-reference, ¿vale? your No liarla, simplemente. URL, not to use Localizar IP nuestro contenido redirects. We need bien to localize a our nivel de mails, content fax, for claims, emails, notificaciones FAQs, legales, payments, contenido returns, SEO, policies, todo. O sea, localizar CEO, bien ese contenido. SEO content. We need to No localize it traducción literal, properly, por favor. not literal Luego, translations, please. ayudarnos de todo We need el to universo de esquema, de marcadores use all these preestructurados, schema ayudarnos languages. de la inteligencia artificial Also para esa to parte use de SEO, AI para esos for briefings, para stage, generar for esas Q&As, briefing, for que al final Q&As. para eso está la IA y nos puede ayudar mucho. AI is Utilizar there for that, and it might esta be librería de useful prompt to use this prompt library as well para ChatGPT o para cualquier otro for LLM. ChatGPT or También for any podemos LLM. utilizar And I el recommend you piloto as well de to SEO use the internacional que ahora os enseñaré, ¿vale? Copilot. Y I will show you, obviamente llevar un seguimiento and de we need país, de KPIs por país, ¿vale? Para have a saber cómo country funciona de KPI forma individualizada cada traceability país to see y how they llevar un individually seguimiento work and to continuo y cada 2 semanas keep iterar tracking, and realmente ver every lo que two funciona y weeks adaptar la to we estrategia, need to ¿vale? check what is working, what Y is not, and to 5 we red need to adapt flags, the strategy. And evitar 5 red y no flags evitar we a need toda to costa. avoid. Una red flag muy grande sería One red flag contenido will be idéntico identical content en el mismo idioma por across motor, same sería una red language flag enorme, markets. ¿vale? That's Hay que a adaptar el huge contenido red a cada flag. We idioma. need to adapt the content. No tener bien configurada Or o broken directamente no or tener la HRSLAN bien non-reciprocal establecida en nuestra HTML, en nuestra web, HREF porque lang sería in una red flag our muy grande. website. También recordar eso de Also, no por remember, poner if barra we S, barra write D, estamos slash es internacionalizando, ¿vale? slash Hay que de usar away todos los recursos que international, hemos we need to comentado use anteriormente, all the que resources we have elegimos talked en about, nuestra and we need arquitectura. to properly choose our El no architecture. tener métodos de pago locales o Not páginas having locales, local payments or páginas legales local traducidas, legal también es una red pages flag, well no iría. translated, that's a red flag. Y bueno, por comentarlo otra vez más, And texto again, generado con IA AI que no se ha generated revisado por un text that humano haven't been previamente, reviewed también by es una red flag, humans is a porque red la IA flag da because calidad enorme, o AI sea, da una gran will give calidad, you a lot pero of muchas veces quality, comete sus of alucinaciones o course, dice cosas but que no, sobre sometimes todo it cuando hablamos hallucinates, en términos de especially while internacionalización, talking hay in que tener mucho international cuidado level. con eso. We need to be quite careful. Y ya por ir concluyendo, And well, aquí just to wrap tenéis up, todos los recursos, here you have ¿vale? all the Que os he comentado. resources I have talked Tenéis about. este copilot, You have ¿vale? En this el que podéis ir copilot haciendo preguntas y es un where agente you entrenado can específicamente ask para SEO questions. This internacional, is a trained ¿vale? agent for Tenéis SEO. también, que se me ha pasado comentaros, Also, si I tenéis didn't dudas, talk que about that, ya but if you seguramente en have algún any momento las question, and surjan, maybe in a certain level a se certain ha moment preparado you may sobre have them, esta I have matriz de created for decisión you this decision en el que vosotros matrix podéis ir poniendo where you realmente can just cómo se, write bueno, haciendo estas, or os hacéis estas propias preguntas, las resolvéis your en función de vuestro proyecto y la ask these recomendación questions, you os va a dar answer una regarding your recomendación de si projects, and debéis you will have utilizar a subcarpetas, recommendation si debéis to use utilizar dominio de nivel subfolder, superior o code top subdominio. Por ejemplo, level domain or aquí nos está subdomain. recomendando Here hacia it estas is respuestas a sus recommending, preguntas, taking nos into está account recomendando this answer, subcarpetas, to pero use si aquí subfolders. le But digo if I say here al recurso que hay unas barreras legales grandes, ya me va a the decir que legal la barriers, recomendación the es dominio de nivel recommendation superior. will be Entonces esto lo podéis code testear y lo podéis chequear top level domain. You can vosotros check. con el tiempo que necesitéis. Uh, También aquí os you dejo can un have modo the explicativo time you para que might os need, and recordéis this is an en qué se explanation for basa you cada to uno, cuándo remember se recomienda cada, when do we obviamente, recommend to arquitectura use y each etcétera. architecture in an example. Y por último, And para aquellos que ya finally, estáis en fase for de those who escalado, que ya are tenéis in the definido scaling el phase, so mercado you al que have queréis already ir, defined the que markets, tenéis vuestra arquitectura you ya want to sea reach, you have your own subdominios o dominio architecture de with nivel superior o subfolder or subdominio, code top tier os dejo también una checklist, level ¿vale? or Que tiene la subdomain. You have a parte A, que checklist va más here. You have enfocada a la part parte
A, técnica y no estratégica focus on para the que el equipo strategy and chequear technical esté part, and you siguiendo can las check best practices if you are de following SEO best internacional, y practices la parte for B también international enfocada a la parte SEO, de and contenido, part parte de B, si está usando focusing on inteligencia content and artificial if o no, you are using porque os AI puede ayudar properly or not. en esa etapa This might de be probado, helpful ¿vale? in this Para conseguir scaling los mejores phase resultados to para vuestro get the proyecto. best results for your Y projects. dicho esto, y por mi parte, pues So doy paso a that will be que cualquier all. duda que If you tengáis, have any en que os pueda ayudar, question, pues anything I might comentármelo. help you with. Muchas gracias, Raúl. Tengo Thank you very aquí much, unas Raul. cuantas preguntas. Lo Yeah, there's several primero, questions. First of all, agradecerte todo thank you este material que very estás much for compartiendo. the Hay material you are algunos comentarios sharing. que son en There's relación a ver si some podías comments that are compartir el related material y to todos estos share the checklists, el material prompt, and the checklist, the la batería de prompts, prompts. library, Así que and so on. estupendo. Sí, So los thank you for vamos a answering that. compartir, sí los va a We compartir will share para aquellos everything, que tengan dudas. yes, for those Y luego who vamos a empezar aquí por doubted it. algunas Let's start preguntas. with some Algunas de las questions. preguntas Some of ya the las has ido questions have respondiendo already been conforme has ido answered continuando la um, presentación, por eso no in las your he presentation. planteado That's en why I toda la presentación, haven't porque más o asked in the menos middle of the intuía que se iban a presentation because responder I believe they would como be answered. que si working on SEO in So different working languages on help to SEO increase in different languages visibility helps to and increase the authority. Pues visibility and sí, eso authority. lo has Yeah, of course, explicado. yes, you have También la already explained diferencia de that. cuando So utilizar the el difference for CCTLDS o CCTLD los or subfolders, eso subfolders, you have además already tenemos, explained has that, puesto and un material para you que have podamos shown hacerlo. the necessary material. Tenemos aquí la checklist. Yeah, we have Em, here the checklist as how do well. I know how do I need to prepare my content management system to improve the localization process of my web, especially So how do I when need it to comes prepare my to CMS to improve the updates? localization Ay, esta la process puedo on my web, responder. A ver, especially when it déjame comes que... to updates? Uy, Todo tuyo, todo tuyo. If I Te he dado might, demasiado I tiempo. mean, No, I no, have no, no, already pero bueno, a spoken a ver, por lot. favor, creo que estamos que tenemos la misma opinión, pero bueno, We have the yo creo same que aquí opinion, I es believe, un but proceso híbrido. this Yo is diría in a que se hybrid puede utilizar process. hoy en día la IA Today we can use AI para hacer cribados o buscados. Podemos for poner un bot o un agente searchings. We que can nos use an busque todo el agent or a contenido bot que se looking for actualice the en el idioma principal, en la the página updating content in principal, the main y lo language of podemos the mandar a website, traducir and we can send it to be seleccionar el translated. tipo de traducción que queremos We en select the funciones de las kind of translation necesidades. we Por want ejemplo, si es regarding the contenido needs, rápido, que if it's son reviews, quick content, o que just tiene una vida reviews, más or corta, o contenido, por shorter ejemplo, un artículo life de un blog, content. Maybe pues it's an como estaba article diciendo, from a también ahí hay blog, as you un tema said. reputacional y hay We have a ciertas adaptaciones. reputation, Entonces, a and we veces need se to puede adapt hacer something una traducción sometimes. Could rápida be en a IA, quick translation with por AI. supuesto, adaptada a Of los course, glosarios, adapted to terminologías y the estilos glossaries, to the del styles, cliente. to the Y si terminology of the tenemos las palabras client. SEO, And if we se have pueden aplicar SEO a todo el contenido keywords, it can directamente con be traducción automática a IA. applied to the content Y with luego AI ciertos translation. contenidos And pasarlos some a contents traducción, a posedición, revisión humana, que es lo que would estabas have comentando, y HUA finalmente review para darle el matiz humano que todos queremos, ¿no? Cuando estamos to get the buscando human contenido nuance we are looking fiable. for. Entonces, How to have estos procesos trustworthy híbridos donde content. primero This hacemos la hybrid traducción process rápida is con IA y when luego we se have a actualiza, quick review, a nos quick, dan yep, visibilidad rápida, nos dan un they SEO give rápido us para empezar quick a tener mejor visibility, SEO quick inmediatamente SEO y luego pues to se puede ir start viendo los toques quickly, esenciales. and after that we Eh, can just yo creo que eso define es una estrategia specific buena, thing. This is rápida a y que good, reduce los quick tiempos, strategy, pues yo diría reducing que casi a la mitad, our algunos ya time son instantáneos. to help. Bueno, cuando estamos Some haciendo of them, posedición o when revisión de we la are with traducción automática, post siempre va a ser más edition rápido or que si es una traducción reviewing, that humana. will be Entonces, estos quicker procesos than a híbridos yo human creo que se han translation. These hybrid demostrado que son mucho processes más have been eficientes proven to y, be por more supuesto, que reducen efficient. los costes They have reduced sin detrimento de la costs calidad. ¿Vale? A without ver, losing quality. otra que haya por aquí. Déjame preguntarte el Prompt Library, hay Translation Shapes. Aquí hay una muy interesante. Raúl, mencionaste la importancia de You adaptar las mentioned the políticas legales importance y los of métodos de adopting pago por legal país. policies ¿Podrías dar un and ejemplo payment concreto methods de by cómo country. afecta el Could you SEO a la give an conversión? Yo um, creo que esto lo has respondido, pero a lo mejor estaría example? bien que lo Maybe recalcásemos. if you could Sí, claro. highlight Mira, it creo again. que, o sea, al final hay que tener en cuenta At the end of the lo que day, ya he we dicho need to y un take into poco account what I have aquí en already España, por said. ejemplo, Here in Spain, usamos for mucho Bizum, instance, ¿vale? we use Entonces, Bizum si a lot. una empresa de If an Alemania o una enterprise empresa from de Germany Europa or from the quiere rest of venirse a Europe España, que wants to come realmente to está súper Spain enfocada en and they aumentar los ratios de focus conversión, in ¿vale? on Pues el uh, instalar
el dar la oportunidad a growing la the gente conversion rates. de pagar The con Bizum, fact of pues ya giving the sería opportunity el to people ejemplo to pay concreto. with De todas Bitcoin, formas, that's a siguiendo un specific poco el ejemplo method. But de Scrum, following ¿vale? the Scrum Que he puesto al principio, example que I bueno, showed at the lo very analizo beginning, mucho a nivel SEO porque son bastante referentes. and that they Aquí are vemos, referenced ¿vale? at Podéis a ver, SEO estoy level. viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí. You see my, En my esta screen. Okay. URL In this de Alemania, URL ¿vale? from Germany, En el checkout, aquí in the podemos ver cómo checkout, ellos han implementado we can see how PayPal they y have facilitan used PayPal and este checkout, how they make the registrarse checkout rápidamente, hacer el pago easy con PayPal, que se usa to mucho pay with a nivel PayPal. internacional, That pero is también used at international level, en but Europa. Y in sería un Europe, ejemplo of claro course, de that would be a cómo ellos clear pues, han example optimizado este on proceso how del they have checkout y optimized el the ratio de checkout conversión. process and the conversion Sería, por rate ejemplo, ratio. un ejemplo real. This is a real Claro, porque, example. por ejemplo, en España, yo For entiendo example, in que Spain, para nosotros, for quizá us, el método de pago que ahora the casi está copando el mercado es payment Bizum. method is Bizum. Entonces, por ejemplo, Bizum. para España Yep. sería importante So tener in Bizum, Spain, it porque will si be no, parece important como to que use no. Bizum. If not, Muy bien, it's muy weird. interesante. Okay, that's very A interesting ver, y indeed. ahora, déjame ver. If the budget of resources are If the limited, budget or where would you resources are put limited, the where first will you effort in put the first localization to effort in see faster localization to see impact? faster impact? O sea, Vale. O sea, eh, aquí básicamente yo lo que haría es, Basically, what I would habiendo hecho do esa investigación previa, once we ¿vale? De have ese done keyword the research, de previous research, the keyword analizar esa research, demanda or orgánica, after analyzing pondría realmente el esfuerzo, um, tanto a nivel de, the obviamente, organic de traducción, effort, we will de SEO y tal, en focus aquellas on queries que estén menos translation and the competidas y que tengan un mayor queries volumen de búsqueda that para have a seguir higher penetrando searching rápidamente. rate to, Me in order enfocaría en to esas enter poquitas, the market con todo lo que quickly. I conlleva, will focus on y ya, pues, those luego ya few, and after that, I vale. will saltaría go al to siguiente. the other Tenemos más steps. preguntas, pero son las 11 y We have more entonces questions, but vamos we a don't have ser more puntuales para time. We will be que todo punctual tenga sentido. Lo que vamos a hacer to. es responderemos a las preguntas y We will las be enviamos answering the respondidas questions, por and now escrito, we will ¿vale? Darte send las them gracias, to Raúl, you. de nuevo. Thank you Dar very las much, gracias a todos Raul. los Thank you asistentes very much, y nos everybody. vemos en el siguiente webinar. And see you Un in the saludo. Muchísimas gracias, following Raúl. webinar. Thank Hasta you, luego. Un everybody. abrazo. Bye bye. Buen día.